Hi everyone! Sa video ito, talakayin natin kung paano mag-solve ng rational equation na kung saan ang denominator naman natin ay polynomial or binomial. Okay, so unang step, mag-determine pa rin tayo ng LCD. So dito, ang LCD natin, since magkaiba ang kanilang denominator, automatic na yan na mismo ang ating denominator, ang LCD, pero naka-factored form na x minus 5 at saka x minus 1. So tapos, na-determine na natin yung LCD, di ba? So i-multiply natin dito sa equation. So meron tayong, kopyahin ko muna yung equation natin na 2x plus 6 over x minus 5 equals to x plus 3 over x minus 1. So mag-multiply tayo ng LCD na x minus 5 times x minus 1. Dito rin sa kaliwa, x minus 5 times x minus 1. Okay? So, multiplied both side by the LCD. So, ang denominator nito ay x minus 5. So, cancel natin itong x minus 5 dito. Kasi i-multiply natin to ng buo doon. So, cancel na lang natin itong x minus 5. So, ang matitira, x minus 1 times 2x plus 6. So, we have x minus 1 times 2x plus 6 equals siya sa, dito naman sa kanan, ang denominator ay x minus 1. So, x minus 1 dito, cancel. Okay, so ang matitira ay x plus 3 times x minus 5. Okay, kumbaga, dito cancel. Cancel yon. Okay, cancel to. Cancel. Dito naman sa kanan, kinancel natin yung x minus 1. So, yung natira, yun yung minultiply na, i-multiply natin. Okay. So dito, multiply na natin binomial by binomial. X times 2x, that is 2x squared. X times 6, that is positive 6x. Negative 1 times 2x, that is negative 2x. Negative 1 times 6, that is negative 6. Equals naman siya dito sa x times x squared. X times negative 5, negative 5x, oops, 3 times x, that is positive 3x, and then 3 times negative 5, negative 15. Okay. So, combine similar terms. So, dito, walang kasimilar si 2x squared. So, mangyayari, 2x squared. So, 6x minus 2x, that is positive 4x minus 6 equals sa, so x squared tayo dito, magiging x squared. Ito kasimilar niya si negative 5x at saka si 3x. So, similar terms sila kasi x lang yung variable nila. Negative 5x plus 3x, that is negative 2x. So, negative 15, copy, negative 15. Okay. So, gawin natin 0 yung right side. Since quadratic equation to, yun yung target natin. Kapag quadratic, pwede naman natin gawing 0 itong isang side muna. Para maging 0 ito, pwede naman natin i-transpose lahat dito. So, ang mangyayari, kapag nilipat, magiging negative x. Ito naman, pag nilipat, magiging positive 2x. Ito naman, pag nilipat, magiging positive 15. Okay? So, ang matitira sa kanan, wala na. 0 na lang yan. Okay? So, pwede rin naman yung process ng addition property of equality. No? Kung target talaga natin na gawing 0 ito, mag-add both side tayo ng negative x squared. Negative x squared din dito. Kung anong gagawin sa kaliwa, yun yung gagawin sa kanan. So, itong 2x na to, negative 2x, gawin natin, kung magagawin natin 0, magiging, mag-add tayo both side ng positive 2x. Tapos yung negative 15, mag-add both side tayo ng positive 15. Kaya parang pag in-add natin to, ito ay 0, 0, 0. So 0 na lang natira sa kanan. So dito tayo mag-focus. 2x squared minus x squared, that is x squared na lang. Itong 4x over, 4x plus 2x magiging
positive 6x. Ito namang negative 6 plus 15, that is positive 9. Okay. So, dahil quadratic yan, i-factor natin. Okay. So, ang factor niyan, meron tayong x plus 3 at saka x plus 3. So, PSD pala to. So, equals to 0. So, x plus 3 equate to 0. The answer is x is equal to, ito magiging negative 3 na siya. So, yan na yung magiging sagot. So, kung yung kukunin natin yung isa din, magiging parehas lang naman, di ba? X plus 3 equals to 0. X is equal to negative 3. Okay? So, ang solution lang dito sa rational na to, x is equal to negative 3. Next, example number 2. First thing to do, determine the LCD. So, ang LCD dito ay, ito ay x squared minus 4. So, hanggat maaari, yung denominator kasi natin naka-factored form. So, ito hindi na natin mapa-factor. Ito hindi na rin. Ito pwede pa nating i-factor. So, mangyayari sa equation natin, x over x plus 2 minus 1 over x minus 2 equal to 8 equals to 8 over, i-factor natin ito. Since ito ay difference of 2 square, x squared minus 4, ang factor lang yan ay isang x plus 2 at saka x minus 2. Okay? Ayan. So, dyan na, madidetermine natin na yung LCD. So, meron tayong denominator na x plus 2. X plus 2 rin dito. So, isa lang ang kukunin natin dyan. So, dito, LCD natin ay x plus 2. So, yung isa pang x minus 2, isa lang din ang kukunin natin dito. X minus 2. Okay? So, pag na-determine na natin yung LCD, i-multiply natin yung LCD na yan dito sa equation na to. So, ang mangyayari, meron tayong x over x plus 2 minus 1 over x minus 2 equals to 8 over x plus 2 times x minus 2. Magmumultiply tayo ng LCD na x plus 2 at saka x minus 2. Dito naman sa kanan, ganun din. Magmultiply tayo ng x plus 2 at saka x minus 2. Okay. So, itong buong LCD na to, imumultiply natin dito sa rational na to. So, makakancel si x plus 2. So, ano matitira? Si x minus 2 times x. So, x minus 2 times x minus. Kasi minus to. Itong LCD ulit na to, i-multiply natin dito. Ang denominator ay x minus 2. X minus 2, yun yung cancel. So, ang matitira ay x plus 2 at saka 1. So, we have x plus 2 times 1. Okay? Sa kanan naman, yan, pwede tayo mag-cancel na lang, no? Kasi single rational lang naman yung nandito. So, ito yung LCD natin. Multiply natin dito. Cancel. X plus 2, x plus 2. X minus 2, x minus 2. So, ang matitira, so walang natira dito, kundi 1. Kasi factor nga, di ba? Cancel lang. 8 na lang ang matitira. So, equals to 8. Equals to 8. Ayan, then simplify na natin. So, x times x, we have x squared. X times 2, negative 2x. So, negative 1 times x, negative x. Negative 1 times 2, negative 2, equals to 8. Combine similar terms. So, similar terms itong negative 2x minus x. So, we have x squared minus 3x minus 2 equals to 8. So, subtract both side by 8 para maging 0 itong side na to. So, we have 0. So, dito sa kanan, x squared minus 3x minus negative 2 minus 8 is negative 10. Okay. So, factor natin to.
quadratic equation siya, di ba? So, since naging quadratic equation siya, dalawa yung possible solution natin dito kasi x squared. So, factor natin, ang factor niyan ay x times x. So, ito, x times x. So, x squared. So, ano yung factor ni negative 10 na ang sum ay negative 3? Okay? So, meron tayong negative 5 times positive 2. Okay? Negative 5 times positive 2. Pag pinag-add naman natin to, negative 3. So, ito yung factor niyan. Pagkatapos natin ma-factor, equate natin si 0. So, yung isa, x minus 5 equals to 0. At yung isa naman ay x plus 2 equals to 0. Okay? Pinaghiwalay natin. Kasi if this is a 0, 0 times a quantity is equal to 0. Ito rin, pwede nating equals to 0 to kasi 0 times a quantity equals to 0. Kaya in-equate natin siya sa 0. Okay, solve for x. So this will become x is equal to 5. Dito naman, x is equal to negative 2. Pero dito, hindi pwede kasi na ang sagot ay si negative 2. Okay? Bakit? Kasi kapag nag-negative 2 tayo dito sa original equation, naging negative 2 ito, magiging 0 yan. Okay? Magiging undefined. So, ang possible lang na magiging sagot natin ay C, positive 5. So, this will be your final answer. Okay? Ganun siya kasimple. Next, number 3. Okay. So, let's determine what is the LCD first. So, ang LCD natin dito, so dahil magkaiba sila na denominator, yan na magiging LCD natin. 4x plus 3 at saka 5. Okay? So, multiply the LCD to the equation, both side of the equation. So, kopyahin muna natin, 7x plus 12 over 4x plus 3 equals to 2 over 5. So, multiplied by the LCD, 4x plus 3 times 5 at saka 4x plus 3 times 5. Okay. So, kung pansin natin, ang 4x plus 3 ang denominator natin, so pwede nating i-cancel to. Okay? So, cancel, cancel. So, anong matitira? 5 times 7x plus 12. So, 5 times 7x plus 12 equals to, dito naman, cancel yung 5. So, matitira ay 2 times 4x plus 3. Okay, then simplify. Distribute 5 times 7x, that is 35x. 5 times 12, that is 60, equals to 2 times 4x, that is 8x. 2 times 3, that is positive 6. Okay, next. Lipat natin yung 8x dito. So, ang mangyayari, we have 35x minus 8x plus 20 equals to positive 6. Sorry, ito ay 60. 60. So, si 60 naman, lipat natin doon. Magiging negative siya. So, we have 6 minus 60. So, we have 35x minus 8x. So, since similar terms naman sila, pwede nating isulat as, i-minus natin, 35x minus 8x, that is 27x equals to 6 minus 60, that is negative 54. Okay, divide both side by 27. So, cancel 27. Our x value here is negative 2. So, this will be the answer. X is equal to negative 2. Okay, next, number 4. What is the LCD? First, determine the LCD. LCD is equal to x minus 5. No? X minus 5 lang naman ang denominator dito kasi ito 1 naman. So, ito na ang magiging LCD natin, isang x minus 5.
Okay, let's solve. So we have 3x over x minus 5 equals to 5 minus 5 over x minus 5. So multiply both side by the LCD x minus 5, x minus 5. Okay, so distribute. Kung ito distribute natin dito, mag-cancel yung x minus 5. Ang mangyayari, 3x na lang ang matitira. Equals to, dito naman, x minus 5, distribute natin kay 5, multiply natin. So meron tayong 5 times x minus 5. So, then dito, kung ito distribute natin dito, makakancel itong x minus 5. So, ang matitira, 5 na lang, minus 5. So, simplify. So, we have 3x equals to 5 times x, 5x, 5 times negative 5, negative 25 minus 5. Okay, combine similar terms. So, itong 5x, pwede na natin ilipat dito, magiging 3x minus 5x equals to itong negative 25 minus 5, pwede natin isulat as negative 30. Okay, so negative 3x minus 5x, that is negative 2x, okay, is equal to negative 30. Divide both side by negative 2. So, cancel. Magiging positive na siya. So, x is equal to negative divided by negative, positive na lang yan. So, 30 divided by 2, that is 15. Okay? So, the answer is x is equal to 15. So, ganun lang kasimple mag-solve ng rational equation. So, please follow or subscribe to my channel, Sir Oreo. Okay, share nyo na rin itong video na to at paki-follow po sa aking Facebook account, Sir Oreo, ang TikTok account, Sir Oreo, and of course, our YouTube account, Sir Oreo. Maraming salamat.